Dear viewers, I hope you are all well by the grace of Almighty Allah. So in this video, I will show you how to introduce yourself. So আমরা জানি যে আমরা কোথাও যদি জব ইন্টারভিউর মধ্যে যাই এবং বিভিন্ন ইন্টারভিউর মধ্যে আমাদের অধিকাংশ সময় যে প্রশ্নটা করে থাকে যে ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। সো আমরা নিজেকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করব বা ভাইভা বোর্ডে আমরা গিয়ে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করব নিজেকে, সেই ইন্ট্রোডিউস প্র্যাকটিসটা আমরা আজকে দেখব। এবং আমি আমার যে স্পোকেন ক্লাস রয়েছে সেখানে আমি যাদেরকে স্পোকেন ক্লাস শেখাই তাদের মধ্যে থেকে একজন স্টুডেন্ট এখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার কাছ থেকে আমরা হাউ টু ইন্ট্রোডিউস yourself এটা সম্পর্কে একটু জানবো। So now let's get started. Hi. Hello. What's your name? My name is Rafi. So আমরা রাফির কাছ থেকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস হতে হয় সেটা আমরা জেনে নেব। So Rafi, introduce yourself. Thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce myself. My name is Rafi. I am 8 years old. I belong to a middle class family. I live in Gajipur. I have passed class 2. Now I am reading class 3. I have completed advances for English. I want to be a pilot because it is a respected job in society. I have 4 members in my family. I am the first son of my parents. We are 2 brothers. My father is a businessman. My mother is a homemaker. I like to watch cartoon. My strongest point is that I can learn from any atmosphere. And my weakest point is that I believe in people so easily. Good, great. আর আপনারা যারা আমাদের স্পোকেন ইংলিশ বা যারা যেই সমস্ত ছেলে মেয়ে অথবা যে কেউ যদি স্পোকেন ইংরেজি শিখতে চাও তাহলে আমার এই নাম্বারটিতে যোগাযোগ করতে পারো। আমার এই নাম্বারটিতে কন্ট্যাক্ট করবে এবং আমি তোমাদেরকে ইংরেজি শিখিয়ে ছাড়বই ইনশাআল্লাহ। স্মাইল প্লিজ।